Said that media banned under Magufuli's government should be allowed to operate. Hassan was Magufuli's deputy for 6 years, up until his death last month, which was attributed to heart disease. At times, she had embraced his unorthodox and increasingly authoritarian style, but her apparent change of course suggests Tanzania could be headed in a different direction. Lakini pia bibi, wewe sasa hivi umeshakuwa mtu mzima, labda unataka kupanda ngazi, si ndio? Unaweza kutumia chumba cha kulala. Wakati cha kulala viko juu. Vile ndio vyumba vya kulala. Sawa? Na hii ni ngazi ambayo inatumika katika kwenda juu. Hatujazoea ngazi. Kwa hiyo tunakula ngazi. Unakula una ngazi? Wapi? Tembea na nyumbani moto. Hamna ngazi. Mbona? Kama mimi twende. Taratibu, taratibu. Nishike pembeni. Ewa, namna hiyo. Mambo mazuri kabisa haya. Sogeni hivi. Ukirudisha hakikisha kwa vidude viwili vimeshikana. Aya, weka hivi katikati. Aya. Funga sasa hapa bado. Ewa, mambo si haya. It's a lot more open than houses here. Like most of them don't have any windows, so it's kind of the first thing that they think about is privacy. And I mean, you could double the layers, but then you're decreasing airflow. You could add curtains. That seems to work well. I mean, you could decrease the size of the windows, but then you that's, have no more airflow or less airflow. Yeah, exactly. But I think, you know, if we were to kind of redesign the house for a more urban area, you would consider having like a sliding glazed window. So if it was to have the really heavy rains in future. Yani hata kukaa kule maana ukai. Yani panajaa maji sana. Unapofikia mpaka yani kwenye mpaka huko wote yani hata kukaa pale. He said this house during rain season to receive a lot of water through the windows, which is not good. But compared with these mad houses, they don't receive water during rain season. He's saying that we should cover the windows. Yeah. A little bit. That they have something to cover it when it rains. That's the problem, I understand. I think we should really focus on this issue of making sure they've got good screening so they can, when it rains, because I mean horizontal rain and this type of open house, like, so we need to find a way to say they can screen them when these weather, almost like the, you know, screens you see in Southeast Asia where they've got shutters and they pull them when you've got big storms. I think we should, consider how we can support this. I'd say around like 10% of the new owners say this. So you complain about the rain. Yeah, the next one is privacy. Especially about the kitchen, which I found interesting because most people kind of cook outside at the moment, and then they'd say, you know, this kitchen is too open.
But I think because it's inside the house, they see it sort of differently. What I don't know is how do people go to bed in an African house? Because I mean, when you go to bed, obviously you have a light on and then you lie down and then you turn on the light next to your bedside and then you read a book until you feel tired enough and then you put the book aside, turn off the light and fall asleep. But I don't think that's the way people go in all places. That's not the way people go about sleeping. So I think I could imagine that people in other places, they turn off the light first, or they don't even have a light to start out with, and they just have their bed and go to bed and sleep. I think that's probably more frequently the case. Then you go out and you ask people, you know, did you use your bed net yesterday? They know what you expect. What they would, the person who answers it know what you would like them to say. And then it becomes difficult because either they offend you or they say what you want to hear, but it's not necessarily true. It's like asking you, did you remember to brush your teeth yesterday? And you say, yeah, I did. And actually they were often leaving the door open because that's a sign of hospitality. You want people to be welcomed. But that's not so good if you're inviting the mosquitoes inside at the same moment. So there's a lot of behavior psychology around the building. How do you actually make people behave in a good way around the building? Understand how they behave, because that's what we don't know, right? Yeah. I mean, the only way you know how somebody behaves in the bedroom is if you're with that person in the bedroom. So there's one study that has never been made. That's how people actually use bed nets. Do they have them on or off? But you can't do that because then you would have to literally go into people's bedroom and monitor their behavior at night, and that would be kind of quite sensible any place in the world. Plus, I think as soon as you monitor it, right, people behave in a different way. So just by observing it, you have this Hawthorne effect that people behave differently because they are observed. Fungua vizuri kama mimi. Haya funga taratibu tu. Sawa. Kwa unakuwa unafunga hivi, alafu ukifungua unafanya tena hivi. Sawa Hebu Selemani njoo ufanye tuone. Fungua mlango vizuri. Haya. Umeshaingia ndani, funga taratibu. Ewa, safi. Wale pale ninawashukuru. Mwenyezi Mungu azidi kuwabarikia. Hao ndio wataniwekea mimi jeli. Kwa sababu hali niliyo hii wa kupata kitu hiki humu michochoroni mwetu hatupendani kwa kusema kweli. Kweli muhula ambao uliopita ya nyuma, karne ya nyuma na karne ya sasa tulio na sasa hivi, kuna vitu ambavyo kidogo vimebadilika kinamna. Navyo ni kwa mfano wakati naishi kipindi cha majumba ya nyasi au majumba ya bana, hii mfumo wa nyumba nilipopata nyumba hizi za kisasa hizi bana, sasa hivi sijapata mazuri. Nyumba ya nyasi au nyumba ya majani ni kitu ambacho nyumba ambayo ndio ilijishwa haina madirisha, ni jengo ambayo ya kiasili. Ile nalo pia tatizo lilikuwa tatizo kubwa sana kwa sababu maradhi mengi wao yanapatikana mara kwa mara. Kwa mfano kama magonjwa kama malaria, kifua kikuu. Yaani kwa kweli mchanganuo ule wa kimazingira kimahoma haitishia. Lakini kuanzia hii ni 2020 hii na kuendelea, kidogo mazingira naona kama mazuri, hasa ilipofika katika mfumo ambao wa kuipata hii nyumba bora. Hata dasile kifundo cha kushika kifundo, dasile kifua, nayo kidogo maradhi huwa yanapungua. Alafu pia msongamano wa hali ya hewa, mpaka siku ambayo tuliyokusanyika pamoja wote kwa pamoja kijiji chote kizima, baada ya kwanza ile changamoto ya uchaguzi, basi mara nikasikia natoka jina la mke wangu. Mbona niliruka, nilifurahi na kwanza kukumbatia mradi na kwanza kupokea wafadhili. Naona majumba mengi sasa hivi hapo watu wanaanza kuchukua zile picha na kwanza mifumo kujenga majumba. Zile nyumba hizi za mbao au pengine za saruji hadi kipande tutafikia tu kujenga, kwa sababu watu wengi huwa sana wamehamasika kwa zoezi kama hili.
Kwa kweli ninachoona mimi kwamba hata kama isiwe huku Tanzania, hata kama inakuwa Marekani, imekuwa sijui Kenya, sijui Kigoma, kwa kweli sasa hivi mfumo huu wa majumba kwa kweli watu wengi sana sasa hivi wanaanza kuhamasika kuyajenga haya majumba. Sehemu ninayolala sehemu nzuri, alafu Mungu anasikia kwa siwapati, hali ya hewa ni nzuri. Yaani najisikia tu raha tu sasa hivi. Tupata kitu hapa cha